வெல்கம் டு லக்ஷ்மி காப்பியர் சொல்யூஷன்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெராக்ஸ் அல்டாலிங்க் சீரிஸ் மிஷினோட குவாலிட்டி அண்ட் மிஷினோட டிஸ்மேண்டலிங், மிஷினோட ஃபிர்ம்வேர் அப்கிரேடேஷன் தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மிஷினோட குவாலிட்டி டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துடலாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 250 GSMல நாங்கள் வந்து பிரிண்ட் எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஸோ இது ஒரு ஆர்ட் போர்டு இது. ஸோ பிரிண்ட் ரெசல்யூஷன் எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ நிறைய வீடியோஸ் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போஸ்ட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இமேஜஸ் வந்து நாங்கள் எல்லா மிஷின்ஸுமே நாங்கள் பிரிண்ட் எடுத்து பார்க்குறோம். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டிக்கு வந்து நம்மளுக்கு தெரியும். இப்போ ஒரே இமேஜாக பிரிண்ட் எடுக்க போது வந்து சரி வந்து இது நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்குமே நீங்கள் நினைக்கலாம். ஸோ அதனால தான் வேறு இமேஜஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம எடுத்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த மிஷினில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிக்கர் ஷீட்ஸு, சிந்தட்டிக் பேப்பரு, ஆர்ட் பேப்பர்ஸு, டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட்ஸு, இது எல்லாமே நீங்கள் பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம். அப் டு 300 GSM. சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 12.5 x 19 வரைக்கும் இந்த மிஷினில் எடுத்துக்கலாங்க. ஸோ நம்மள்ட்ட மிஷின் வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே கம்ப்ளீட் சர்வீஸ் சப்போர்ட்லேருந்து எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருவோம். ஸோ நம்மள்ட்ட வாங்காமல் ஒரு சில பேர் வெளியில் வாங்கின கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து சர்வீஸ் சப்போர்ட் இல்லைன்றது நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுறீங்க. ஸோ சர்வீஸ் சப்போர்ட் நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம கொடுக்கலாங்க. நீங்கள் மிஷின் எங்கே வாங்கியிருந்தாலும் பரவாயில்ல, உங்கள் இடத்துல வந்து உங்கள் டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் நீங்கள் வாங்கின டீலர்ஸ் வந்து சப்போர்ட் தரலாலும் நீங்கள் எங்கள்கிட்ட கேளுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் எல்லா சப்போர்ட்டுமே உங்களுக்கு கொடுக்குறோங்க. ப்ளஸ் இந்த மிஷின்ஸில் வந்து ஒரு சில பேருக்கு வந்து ஃபிர்ம்வேர் கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது. அதாவது மிஷின் ஆன் பண்ண போது பூட் ஆக மாட்டேங்குது, ஹார்ட் டிஸ்க் எரர் ப்ராப்ளம் வருது. இந்தமாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு எல்லாருமே நிறைய பேர் சஃபர் ஆகிறீங்க. நீங்கள் எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்கள், அதுக்குண்டான சப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஃபிர்ம்வேர் அப்கிரேடேஷன் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ப்ளஸ் சர்வீஸுமே ட்ரம் ப்ராப்ளம் இருக்குது, டெவலப்பர் ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஸோ ஒழுங்காக காப்பி குவாலிட்டி நல்லா இல்லை, பேப்பர் ஜாமிங் இஷ்யூஸ் வருது, அந்தமாதிரி சப்போர்ட்டுமே நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுக்குறோங்க. ஸோ ஜெராக்ஸ் பிராண்ட் இல்லாமல் KANON, KYOCERA, KONICA, ஜெராக்ஸ்ன்ற பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஓல்டு மிஷின்ஸ் ஏதாவது எக்ஸ்சேஞ்சில் கொடுத்துட்டு நீங்கள் நியூ மிஷின் வாங்குறதுனாலும் நம்மக்கிட்ட மிஷின்ஸ் இருக்குது. உங்களோட ஓல்டு மிஷின்ஸோட ஃபோட்டோஸ் அண்ட் கவுண்டர் ஃபோட்டோ வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுங்கள். டிஸ்பிளே அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வீடியோஸில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள், நாங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கால் பண்ணுறோங்க.
ஸோ நீங்கள் நிறைய பார்க்கலாம் இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாமே கேனான் 4045 மிஷின்ஸ் நிறைய ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் எந்த ஊர்லேருந்து நீங்கள் வந்து ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணாலும் வித்தின் 1 டேயில் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃப் பேக் பண்ணி உங்களுக்கு டெலிவரி கொடுத்துடலாம். நிறைய மிஷின்ஸ் ரெடியாக இருக்குது. இங்கே மட்டும் இல்லாமல் பின்னாடி தான் நம்மளுக்கு வேர் ஹவுஸ் இருக்குது. வேர் ஹவுஸ்லையும் நிறைய ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ 1 டே தாங்க கம்ப்ளீட்டாக நாங்கள் பேக் பண்ணி டெலிவரி கொடுத்துருவோங்க. ஸோ நம்ம ஆஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை அம்பத்தூர் லொக்கேட்டாக இருக்குது. நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் கஸ்டமர்ஸ் நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். எல்லா மாடல்ஸுமே நாங்கள் ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி காட்டுறோம். குவாலிட்டி பிரிண்ட் எடுத்து காட்டுறோம். நீங்கள் ரன் பண்ணியும் பார்க்கலாம். ஒன்ஸ் ஓகேன்ற பிறகு நீங்கள் பே பண்ணிட்டு மிஷின் வாங்கிட்டு போகலாங்க. இன்கேஸ் வர முடியாத கஸ்டமர்ஸ் அவுட் ஸ்டேஷனில் இருக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் கால் பண்ணலாம். நாங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுவோம். ஒன்ஸ் நீங்கள் ஓகே சொன்னதுக்கப்புறம் நாங்கள் மிஷின் நல்லா சேஃபாக பேக் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடுவோங்க. பிஃபோர் பேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் பேக்கிங் வீடியோ, மிஷினோட லுக்ஸு, ஸ்க்ராச்சஸ் ஏதாவது இருக்கா, காப்பி குவாலிட்டி வீடியோ எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு நீங்கள் ஓகே சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அந்த மிஷின் பேக் பண்ணுவோம். இன்கேஸ் அந்த மிஷின் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனால இந்த இடத்துல ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்குது, இந்த பேனல் மாற்றி கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கனாலும் கண்டிப்பாக நான் மாற்றி கொடுக்குறேங்க. தேங்க்யூங்க.